Yes. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadni Nirvisesh Sunyavadi Paschat Vishtarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. Today, I'm going to discuss about counseling, because this is something very important to, making devotees. We see that Srila Prabhupada also. Поговорим о наставничестве. Это очень важно для того, чтобы помочь человеку стать преданным. Mataji, can you switch on the speaker, please, on your phone? One minute. Так, теперь звука нет у нее. Mataji, now we don't have your sound. Now we hear you. Hare Krishna. Haribol. So we find that Srila Prabhupada, he showed a lot of, expertise in counseling people. Шрила Прабхупада — это пример преданного, который очень опытен в вопросах наставничества. And even though he had big visions about how to spread Krishna consciousness, he was very personal and concerned about each and every devotee. Хотя у Шрилы Прабхупады были глобальные планы на распространение сознания Кришны, тем не менее он также успевал проявлять личностную заботу о преданных. So, every devotee could go, he was open to hear from everyone, and they felt very, relaxed, and that they could open up to Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада был открыт и доступен для преданных, и преданные чувствовали себя очень комфортно, что они всегда могут обратиться к Шриле Прабхупаде за советом. And the most important, quality that he had was he was very, very attentive listener. И Шрила Прабхупада обладал очень важным качеством, он был очень внимательным слушателем. And everyone who was around him felt, properly cared for, and they could personally relate with him. Любой, кто находился рядом с Шрилой Прабхупадой, чувствовал его заботу о себе и понимал, что он может выстраивать какие-то личностные отношения с ним. And, Giriraj Maharaj, he shares about how once his parents went for a morning walk with then the devotees. Гирирадж Махарадж вспоминал, как однажды его родители отправились на утреннюю прогулку вместе с Шрилой Прабхупадой и со всеми преданными. And when he saw his mother, he said, "Oh, Mrs. Teaton, you look so young." И когда Шрила Прабхупада увидел мать Гирираджа Махараджа, он сказал: "О, миссис Титон, вы так молодо выглядите." And she became very happy. Ей было очень приятно. And, his father was looking at the Rolls Royce in which Prabhupada was getting in. Отец Гирираджа Махараджа стоял и рассматривал Роллс-Ройс, на котором должен был отъезжать Шрила Прабхупада. And Prabhupada noticed that, and he told him that, very shyly he said that, my disciples arranged for this car. Шрила Прабхупада заметил этот взгляд и очень скромно сказал отцу Гирираджа Махараджа: "Это ученики устроили этот автомобиль для меня." And so Giriraj Maharaj's father said, "Oh, of course you deserve it." И отец Гирираджа Махараджа сказал: "Ну, конечно, вы заслуживаете этого." And Prabhupada immediately invited him, "You can also travel with me if you would like."
Прабхупада мгновенно отреагировал, пригласив в машину вместе с собой отца Гирираджа Махараджа. And then his father said, no, I have a rented car, I can come in that. Отец сказал: нет, спасибо, я уже арендовал автомобиль, я поеду сам. And his uncle, who was a doctor, when he met Srila Prabhupada, he started, lamenting about how all the doctors, all his colleagues, they are so materialistic and they only care about money. У Гираджа Махараджа был также дядя, доктор, он тоже встретился с Шрилой Прабхупадой и начал жаловаться Прабхупаде. Все мои коллеги-доктора только и думают, как заработать денег. And how, they're not really concerned about treating people. Они очень материалистичны и думают не о благе пациента, а как на них заработать. And they had a conversation for about 30 minutes. И у Шрилы Прабхупады с этим дядей завязалась беседа где-то на полчаса. And in that entire conversation, Prabhupada just spoke 2-3 times, a few sentences. И за эти полчаса Шрила Прабхупада сказала, может быть, 2-3 предложения. В основном этот дядя говорил. He was listening very attentively and he was very empathic to what he was saying, what his uncle was saying. Дядя говорил, а Шрила Прабхупада очень внимательно и с большой эмпатией его слушал. And just in that meeting, his uncle said, oh, I'm really impressed with this person. I've never seen anyone who looks like this. И после этой встречи, эта встреча с Шрилой Прабхупадой произвела на дядю очень сильное впечатление. Он сказал, что я таких людей больше не встречал. Он очень внимательно слушает. Goswamis among them, Rupa and Sanatana, were also, they also showed such interest and compassion in people. И среди последователей Господа Чайтаньи вот это же настроение проявлялось, например, Рупа и Санатана Госвами, они тоже проявляли очень большое страдание к людям. In Vrindavana, they were very, very affectionate to all the Vrajavasis. В Вриндаване, они жили в Вриндаване, у них были очень хорошие отношения со всеми Враджаваси. And even though they both were, renunciates, they had taken sannyas, but they were, they went beyond that, rules of sannyas, and they were inquiring about their material welfare also. И хотя Госвами были саньяси, предполагая, что саньяси не должен так особо общаться на мирские темы, тем не менее они очень близко общались с Раджаваси, расспрашивали их, в частности, о каких-то материальных сторонах их жизни. So when the villagers came to speak to them, he would ask, how many children you have, who all are married, and where do they live? И когда местные жители подходили к Госвами, он их спрашивал, сколько у тебя детей, на ком ты женат, где ты живешь. And how was your farming this year? Was it a good crop? Как хороший ли урожай был у тебя в этом году? Is your health good? Со здоровьем все ли у тебя в порядке? So they felt very comfortable with him and they would open up everything. Местные жители чувствовали себя очень комфортно с Госвами, и они ему рассказывали обо всем. Goswami would listen to them very, very attentively and also give advices. Госвами их слушал очень внимательно и также давал советы в разных ситуациях. So the villagers just loved him, and whenever they would go to a village, then all the people of the village would come to meet him, and they would be talking all through the night. Местные жители очень любили его. И когда он приходил в деревню, они все собирались на встречу с ним и общались с ним допоздна. And they became so attached to them, attached to Rupa and Sanatana Goswami. И они очень привязались к Рупе и Санатане Госвами. So we should not think that, we will only talk spiritual topics and we will, why should I ask them about their material life? Поэтому не нужно думать, что с преданными
Можно говорить только на духовные темы, и не стоит их спрашивать об их материальной жизни. There are so many problems in material life which may be affecting them and which may be obstacles in their spiritual development. В материальной жизни у людей возникает масса проблем, которые также не могут не затрагивать их духовную жизнь. And so, first of all, what are some of the problems that people normally have? Итак, с какими же проблемами чаще всего сталкиваются люди? They have stress, Это проблемы стресса, anxiety, беспокойства, depression, депрессии, grief and loss. Maybe they've lost someone, утраты и скорбь и утрата either through divorce or death, через развод или через смерть близкого человека, and lack of self-confidence, недостаток уверенности в себе, health problems, проблемы со здоровьем, and friendship conflicts. Maybe they are having some relationship conflicts with their friends or roommates. конфликты с близкими людьми, с друзьями, And family issues, проблемы в семье, abusive situations, when people are abusing them, какие-то ситуации, связанные с насилием, either physically or emotionally физическим или эмоциональным, or sexually, или сексуальным, relationship issues, проблемы во взаимоотношениях, drug or alcohol abuse, алкогольная и наркотическая зависимость, maybe they have to adjust to new life situations, необходимость приспосабливаться к жизненным ситуациям, loneliness, одиночество, and then achievement concerns about success, material success, желание достичь успеха в жизни, bringing up children, воспитание детей, and their problems with teenagers, their children who are teenagers. проблемы с детьми, подростками. So like this, we may think, why don't they just, if they just take to Krishna consciousness and chant Hare Krishna, Krishna will take care of everything. Иногда мы думаем, что если люди просто встанут на путь сознания Кришны и начнут повторять Махамантру, то Кришна автоматически решит их проблемы. But we don't have so much faith in Krishna. Проблема в том, что у нас нет настолько сильной веры в Кришну. And they're still very much affected by the mind. И мы все еще находимся под диктатом ума в значительной степени. And so they require to be counseled. И поэтому начинающие преданные очень нуждаются в наставничестве. So we are trying to help them also apply the principles of Krishna consciousness in their day-to-day lives to solve these problems. Также нужно помочь начинающим преданным научиться применять принципы сознания Кришны в повседневных аспектах их жизни. And we have to, develop a warm relation, a close relationship with the devotees. Only then they are going to open up to us. Также мы должны постараться развить очень близкие, теплые отношения с преданными, только тогда они начнут открывать нам свое сердце. We saw in the case of how Sanatana Goswami, the people liked him so much. I mean, they are such elevated souls. And these are ordinary, they're not ordinary, they're Brajavasis, but they are very much concerned about their material life. Это видно на примере истории Санатаны Госвами. Он был очень возвышенной душой, они были простыми людьми, не совсем простыми людьми, все-таки это жители Вриндавана, но тем не менее они были слишком поглощены своей материальной жизнью. But they trusted him so much that they opened up all their material problems to him. Но они так доверяли Санатане Госвами, что без утайки рассказывали ему о всех своих материальных проблемах.
There are some things that we have to, first of all, train our minds or be prepare ourselves before counseling. Конечно, прежде чем приступать к консультированию, к таким вот беседам в рамках наставничества, нужно себя подготовить и войти в правильное умонастроение. We have to be aware about what are our, strong points, weak points, attachments, and so on. Нужно постараться понять, каковы сильные стороны человека, его слабые стороны, каковы его привязанности. And we should make sure that we don't influence them in, whatever may be our way of thinking, our attachment. И во время общения нужно следить за тем, чтобы мы не пытались как-то повлиять на образ мысли человека или как-то навязать ему какие-то наши собственные концепции. Towards certain things due to various, circumstances. We may have had some experiences, and so we may have a specific bias. У нас у самих есть какой-то жизненный опыт, какие-то свои представления стереотипные, и не надо, чтобы эти представления как-то влияли на то, что мы будем говорить человеку. For example, maybe we don't have a good relationship with a family member, maybe our brother or sister, or even parents. Например, у нас у самих есть какие-то проблемы с близкими людьми, с родителями, или с братом, или с сестрой. But we should be very objective when we are counseling someone else. We cannot say that just because we don't have a good relationship, we, take it to their relationships also and say that, all brothers are like this, or all sisters are like that. We cannot allow our bias to when we counsel them. И если у нас есть какие-то проблемы, то мы не должны их переносить на другого человека, когда мы его консультируем, не должны вот это стереотипное представление ему внушать о том, что все братья и сестры плохие. And also, we have to counsel them unconditionally. That means that they think that anyway you respect them, whatever they may be saying, you're not going to form judgments about them. Кроме того, важно консультировать в таком настроении, чтобы человек чувствовал, что ваше отношение к нему не поменяется, независимо от того, что он говорит, то есть вы его принимаете таким, какой он есть. They should feel confident that you will continue caring for them and you will not condemn them for whatever mistakes or sins they've committed. Человек должен быть уверен, что вы будете и дальше заботиться о нем и не станете его осуждать за какие-то его оплошности или грехи. And then, because when we are preaching and we are taking care of people, then we develop this mood of compassion. We must have this compassionate mood of Chaitanya Mahaprabhu that we want to make everybody very happy. Для того, чтобы проповедовать, вообще нужно развить в себе очень глубокое сострадание к людям, такое, какое было у Господа Чайтаньи Махапрабху, потому что это единственный способ сделать людей счастливыми. And actually, this one quality of compassion can give us everything. We don't have to do other austerities. На самом деле, через одно это качество сострадания можно обрести все, и даже не будет необходимости совершать какие-то дополнительные аскезы. So initially, it might seem like a big austerity to take care of people. Вначале забота о других людях представляется очень тяжелой аскезой. But if we sincerely try, we'll find that we are actually enjoying it. Но если вы будете стараться искренне заботиться, то вы увидите, что вам самому это понравится. We feel happy to make others happy. Вы будете чувствовать счастье от того, что помогаете другим стать счастливыми. And we attract the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Вы будете чувствовать, как на вас проливается милость Чайтаньи Махапрабху. And also, this caring should be not possessive, in the sense we must not be worried what they think about us or whether they are respecting me or they like me and so on.
Причем эта забота должна быть бескорыстной. Это означает, что вас не должно беспокоить, что люди о вас думают, нравитесь вы им или не нравитесь. So, for example, if they express some negative attitude towards them, towards us, or criticize us, we should not be affected by that. Например, если люди, с которых мы консультируем, вдруг проявляют какую-то недоброжелательность по отношению к нам, не надо на это реагировать. But rather, we should try to understand what is making them think negatively of us. Вместо этого нужно постараться понять, чем именно вызвано вот это негативное отношение к нам. And try to address that issue. Ну, постараться выявить проблему и работать с ней. Or we can take it as a good feedback, because we also need, I mean, if it is true what they're saying, maybe we never thought about it like that. So we should not be attached to wanting to be respected or loved by the person we are counseling. Также вполне может быть, что вот эта вот негативная обратная связь, она соответствует истине, и это повод для нас задуматься, может быть, мы сами делаем что-то не так. And we should be very sensitive to understand their experiences and feelings accurately. Кроме того, нужно стараться очень правильно и точно понять переживания и опыт человека, с которого вы консультируете. Because if we don't understand what they're trying to say, then they will not think that, you know, they can open up to us. They will not come. They feel that they're not getting proper counseling. Потому что если вы не будете прилагать усилия к тому, чтобы правильно его понять, он просто не раскроет вам свое сердце. And we must have the ability to have satisfying relationships with people. У нас также должна быть способность выстраивать отношения с людьми таким образом, чтобы эти отношения приносили нам удовлетворение. And so what happens in the Bhakti Vriksha, that many people have such problems. They don't know how to open up to people or have deep, satisfying relationships. И иногда можно видеть, что на Бхакти-врикше у преданных есть проблемы в взаимоотношениях, проблемы с тем, чтобы открыть другим сердце и рассказать о своих трудностях. And this can cause a lot of blockages in the mind. И все это становится причиной очень большого количества ментальных блоков. And even for their spiritual advancement. И проблем в духовном росте. And that's why, actually, more than just teaching them philosophy, we are, helping in building their personalities. Поэтому мы не только учим их философии, а также помогаем им состояться как личности. And spiritual personalities also. То есть работаем над их материальной личностью и над их духовной личностью. And most of the problems that people face in this world are due to faulty attitudes. Чаще всего проблемы у людей возникают из-за неправильного умонастроения. And from the Shastra, we understand what is that faulty attitude? Why are people having faulty attitudes? И шастры объясняют, откуда у человека берется неправильное настроение, как оно проявляется. Because everyone is trying to be a master, a lord. Дело в том, что каждый в этом мире пытается стать господином и повелителем. And when it is very strong in a person, then what happens is he feels very frustrated because he doesn't get the things that he wants. Это желание в человеке очень сильно, но потом он не получает желаемого, и это вызывает у него очень сильное чувство разочарования. He's got delusions about his own greatness. Люди находятся в иллюзии о своем собственном величии. So actually all these withdrawal, people trying to be secluded and not relating with others, is because they feel
that there is so much pain when people don't relate with you the way you want. И когда люди видят, что другие не общаются с ними так, как им самим бы этого хотелось, они закрываются и уходят от общения. I can protect myself by not going too close to people. То есть это защитная реакция, они закрываются и никого не подпускают к себе близко. But this is only going to give them pain, because loneliness is also very painful. Но проблема в том, что одиночество — это не выход, одиночество само по себе — это источник страданий. But if they understand what is their true position, the true position of being a servant of Krishna, that's very natural. Надо лишь человеку понять свое истинное положение. Истинное положение — это положение слуги Кришны, очень естественное положение. As devotees, we have this very good tool to open people's hearts, which are frozen. У нас, у преданных, есть очень хороший инструмент для раскрытия ледяных человеческих сердец. What a professional psychologist or a psychotherapist, he will not know the secret, fundamental secret about human nature. Причем этот секрет неизвестен даже профессиональным психологам и психотерапевтам, секрет о человеческой природе. Which is that we have to have a service attitude in order to feel happy. Этот секрет заключается в том, что счастье можно испытать только если ты находишься в умонастроении служения. But if you just were to tell the people, yes, now you start being a servant and then become humble, then everything will be all right. Конечно, не надо думать, что достаточно всем направо-налево говорить, что вы должны стать слугой, служить, и тогда все у вас решится само собой. They're not going to understand how to do it. They might think you're just mistaken. You don't understand them at all. Вас не поймут, и у людей будет ощущение, что вы их не понимаете. And that is why we need to first, listen very empathically. Empathy is not feeling sympathy and feeling sorry for a person. Поэтому нужно научиться слушать с эмпатией. Здесь эмпатию не следует путать с симпатией. Симпатия — это просто, когда вы переживаете за человека. Sympathy means we feel very much for someone. Симпатия означает, что у вас возникают те же чувства, как у человека, с которым вы общаетесь. But on the other hand, empathy means we feel like that person. We are trying to open our hearts and trying to understand what they're experiencing. А эмпатия означает, что мы стараемся понять, что чувствует этот человек, и открываем свое сердце навстречу ему. And also, we must become, have the ability to be comfortable with many different types of people coming from different walks of life and different kinds of, mentalities and behaviors. Также для нас очень важно научиться чувствовать себя комфортно с самыми разными людьми разного происхождения. And, and we should have a very positive attitude to human nature. И, кроме того, необходимо вообще развить в себе позитивное отношение к людям. Because when we see people as souls, and then we will naturally be very positive. Если мы будем видеть в окружающих людях души, то это позитивное настроение разовьется у нас естественным образом. Even if they have some, attachments, some negative traits, which is troubling them. Даже если у них есть какие-то материальные привязанности или какие-то отрицательные черты. But we will be very positive that they can overcome this, because when they understand that they are not this body, that they are spirit soul, then it's very easy to change.
Но если у нас будет, тем не менее, позитивное отношение к другому человеку, потому что мы будем понимать, что он не тело, он душа, и как душа он вполне может измениться к лучшему. So we have to be very, positive and encouraging to people. Также нужно стараться относиться к другим людям на позитиве и стараться всячески их вдохновлять и поддерживать. Then they'll start feeling good about themselves. И тогда у людей даже начнет расти их самооценка в хорошем смысле слова. And overcome my problems. Они будут видеть, что вы готовы помочь им в их проблемах. This is where we have to, practice speaking very encouraging words, appreciating words. Нужно учиться говорить людям вдохновляющие слова, хвалить их, как-то выражать им свою признательность. Words that give support to people. Высказывать им свою поддержку. Okay, and of course, very respectful. We have to be very respectful in our speech and behavior. И, конечно, нужно вести себя очень почтительно и в своей речи, и в своем поведении. And also, we approach all the problems with a lot of hope, and encourage this thing. I mean, we know that we can solve. We have that hope, and we are very encouraging in our words to them. Кроме того, к любой проблеме нужно подходить с таким ожиданием позитивного исхода, с хорошими надеждами. Это само по себе будет вдохновлять людей. Actually, we can be positive only when we understand that every problem, we want to change situations normally. Something that is a problem for us, we want to change the situation so that the problem will cease to exist. Обычно, когда у нас возникают какие-то проблемы, мы пытаемся как-то изменить ситуацию, чтобы эту проблему устранить. And because many times we are not able to change the situation, we become very hopeless. Чаще всего изменить ситуацию не получается, и в результате мы теряем всякую надежду на хороший исход. But we have to understand when there is a situation, that situation which is problematic, it is there so that I can change. Но надо понимать, что если возникла какая-то проблемная ситуация, то она нужна мне для того, чтобы я изменился. So if we change ourselves, then the situation itself will change. Если мы начнем менять себя, то естественным образом начнет меняться и сама ситуация. So we have to see everything in connection with Krishna. Поэтому надо стараться видеть все в связи с Кришной. Krishna trying to teach me through this situation. И стараться понять, чему Кришна пытается научить меня вот в этой конкретной ситуации. Of course, we also try to improve that situation. It's not that we just take on all the problems. Конечно, нужно пытаться решить и саму ситуацию, не то, что мы должны опустить руки и пустить все на самотек. But if it takes time to remove the problem, then we shouldn't become frustrated, but rather think, there is something that Krishna is trying to teach me. Но если ситуация такая, что ее невозможно решить быстро, то не надо впадать в отчаяние, а лучше подумать, чему Кришна хочет нас научить. And if we can make them see this, it will bring such a lot of relief to them. И если мы поможем человеку вот такими глазами взглянуть на ситуацию, это принесет ему огромное облегчение. And of course, we have to be very ethical in what we tell them to do. We can't teach them all, something just because we're emotional. We say, okay, go and, don't care for them. Go and do something very, sinful. Maybe just beat them up or something like that. We have to give only solutions which are ethical. Ну и также важно помнить, что все советы, которые мы даем, должны соответствовать законам этики. Не то, что вам кто-то на кого-то нажаловался, и вы ему советуете, пойди и поколоти этого человека. Так делать не надо. And we also have to be very sensitive about
what is the background in which they're coming? Because different cultures, different classes, and so on, they might have different values. Также надо учитывать происхождение человека, из какой он семьи, из каких слоев общества, потому что у разных людей у них разные этические принципы. So that is why we have to be very sensitive and very attentive in, first of all, learning from them what is their background and what they're going through. Поэтому нужно быть очень чувствительным и прилагать большие усилия к тому, чтобы стараться понять, что сейчас чувствует человек. Then it will help us to, help them. Это поможет нам помочь другому человеку. Actually, it is not some kind of a technique or skill in counseling. It is more about being very honest and sincere, spontaneous and very genuine. Причем это не вопрос изучения каких-то технических приемов или там техник. Это вопрос спонтанности и естественности. Honesty, sincerity, Это вопрос spontaneity, честности, искренности, спонтанности genuineness. и искренности. So this also we have to have some sense of humor, because we have to not be bogged down by life's problems. Sometimes problems may be, very difficult to overcome, but we should see the lighter side of life, because actually everything is just a game. Также не помешает здоровое чувство юмора. Многие ситуации нельзя как-то очень быстро и просто решить, очень трудно изменить к лучшему, поэтому в конце концов надо понять, что жизнь — это игра, и не надо ко всему относиться очень серьезно. But again, we have to be sensitive that the person whom we are counseling can also, take it like that, see the lighter side of life. Но опять же, здесь нужно стараться не переходить какие-то этические пороги и делать это очень этичным образом. And also, a counselor should be very humble. He should also express if he has any shortcomings. He should be ready to, express that and recognize and reveal it to the person. Кроме того, наставник должен сам быть смиренным, и если он чувствует в себе какие-то, видит в себе какие-то недостатки, то не надо этого скрывать, и он может прямо о них говорить человеку, которого он консультирует. Because normally people can see others' faults, but it's very difficult to see one's own faults. Часто люди очень хорошо подмечают чужие недостатки, но не видят свои недостатки. And so, if you can be humble about your faults and share it with them, then it makes them trust you very much. Поэтому, если вы способны открыто говорить о своих недостатках, то это будет вызывать к вам доверие. And this is what makes them forgive you, even if you've made some fault, made some mistake. И тогда тому человеку, с кем вы общаетесь, будет проще вас простить, если вы что-то сделали не так. So actually, we have to have a very strong faith in the ultimate goal of life. What do we want to achieve? What is the goal in life? That should be, we must be very sure about that. Then we can counsel properly. Также для того, чтобы заниматься наставничеством, у нас у самих должна быть очень твердая вера в высшую цель жизни. Because without that, people will not understand why they are going through difficulties in life. Потому что без этой веры вообще очень трудно понять, почему в жизни встречаются те или иные сложности. But when they understand that everything is simply to get us back to Krishna, get us back to go back to Godhead, then everything will make sense. Если мы будем воспринимать все происходящее с нами в русле того, что это помогает нам вернуться к Богу, то тогда это изменит наше отношение к жизни. And we must keep learning from experiences. So
we also keep, if we are sensitive, we are constantly learning from all, the hard knocks that we get in life, then we'll be able to also share that with whom we are counseling. Если мы сами очень чувствительны, наблюдательны и способны учиться под ударами судьбы, то тогда мы сможем и другим тоже помочь обрести такое видение. Patient and not be attached to the results of our counseling. Мы также должны быть терпеливы и не привязаны к результатам нашей деятельности. And we do everything in the mood of a servant and not a controller. И стараться делать все в умонастроении слуги, а не господина. And that is very important, because when you realize you're the servant, and by the mercy of Krishna, then the mercy flows to that other person also. You will be able to counsel in a proper way. Sorry, can you repeat it? We should understand that we are only servants and we are not the controllers. Then in that way, we'll be able to counsel properly. И если у нас будет понимание того, что мы слуги, а не господа, то в таком умонастроении мы сможем эффективно заниматься наставничеством. So first of all, we have to have a very good non-verbal communication. That means we have to be very confident. Then only they will have confidence in us. And to express that confidence, we have to look into their eyes. Начинается общение с невербальной коммуникацией, то есть когда вы еще не начали говорить, и вот эта невербальная коммуникация должна уже определенный уровень доверия вызывать, поэтому очень важно смотреть в глаза человеку, с которым вы разговариваете. One who doesn't have so much self-confidence, then they are very afraid to look people on their eyes. Если человек сам не уверен в себе, то ему дискомфортно смотреть в глаза другим. So if we are confident, then they'll get the confidence to take, to reveal their minds to us. Если же человек видит, что мы сами уверены в себе, то тогда ему будет проще открыть нам свое сердце. And we have to speak in small but very clear, short but clear sentences. Говорить лучше, речь строить так, чтобы предложения были короткие, но очень убедительные. If we keep on talking a lot to them, then, their mind will switch off and they'll think of something else. Если мы будем говорить очень много, то тогда у нашего собеседника уже ум переключится на какие-то другие мысли, он перестанет нас слушать. Or they may not understand what you're saying. It may not be clear. Может уже утратить нить вообще, о чем вы говорите. And so we have to be also open-minded and accept whatever they may say. We don't hate them, but only, whatever they may be. Нужно также сохранять открытость ума и быть готовым принимать человека, как он есть, и принимать то, что он нам говорит. So the innermost thing in counseling, how you can be a good counselor is, first of all, we have to be a very good listener. Поэтому секрет успеха здесь в том, чтобы вначале научиться очень хорошо слушать. You are facing them. I mean, you're not turning to the side or something. You face them and you are looking into their eyes and being very attentive. This is the first thing for listening. Нужно сесть перед собеседником, не где-то сбоку, смотреть на него, а не куда-то в бок. И это вот все составляющие внимательного слушания. Some people may have, they might keep looking at their watch or their mobiles or somewhere else when people are talking. Не надо во время беседы с человеком поглядывать на часы или на телефон. Or they may keep tapping on the, table or on the sofa or something. They may have some distractive mannerisms. Также не нужно барабанить пальцами по столу или какие-то другие отвлекающие маневры делать. And also we don't sit with a leg placed on the other leg, cross-legged. We don't sit like that. We sit
facing them, fully attentive, with the head leaning a little towards them. Не надо сидеть нога на ногу, нужно сидеть, держа ноги прямо, непосредственно перед собеседником, слегка наклонившись к нему. And when you get, and when you are listening and you're trying to understand what they're going through, and you can check it out whether that is what you understood is correct by asking them. So you felt like this, right? So we clarify whether we have understood it correctly. Вы слушаете собеседника и периодически уточняете у него, правильно ли вы его поняли, что он вот чувствует, испытывает те или иные чувства, то есть их проговариваете это вслух. So when you do this method of listening, then it will build a lot of trust. They'll feel that you're respecting them. Если вы будете практиковать такой метод слушания, то одно это уже будет вызывать к вам большое доверие, и ваши собеседники будут чувствовать, что вы испытываете к ним уважение. You're not trying to tell them that, come on, talk fast and be done with it. I'm very busy. I have to go. Не надо давать собеседнику понять, что вы очень спешите, и поэтому надеетесь, что он побыстрее закруглится. But rather they think that, that you value me and you are giving me time, that I'm important for you. У вашего собеседника должно быть ощущение, что он для вас важен, что вы готовы уделять ему время. We find that even within families nowadays, there's so much of misunderstanding because nobody is listening to anyone. Даже в семьях в наши дни возникает множество недопониманий просто потому, что члены семьи не могут толком выслушать друг друга. Right? And then when somebody is telling you something without much thought or without much sensitivity, you just give them advice. Также бывает, что люди даже в семье говорят что-то, не подумав, или говорят без должной чуткости, или дают какие-то поверхностные советы. So naturally, the other person thinks that this person doesn't care for me at all. Without knowing what my problem is, they're just giving me some advice. И когда вот дают такой совет какой-то на бегу, то у другого человека возникает ощущение, что его проблемы вообще никому не интересны. So actually, counseling brings about all these qualities in us to be able to, think about others and to think like them. Наставничество помогает нам развить в себе необходимые качества, оно помогает нам думать как другой человек и думать не о себе, а о других. Actually, those who are good in acting, those who are actors, they are very good in this. They observe people and they're trying to understand what they're going through so that when they have to, act out a character, they go completely into the character and they live that character. Это качество очень сильно развито у актеров. Актеры вообще не очень наблюдательны, они очень глубоко способны понять эмоции человека, войти в роль, поэтому вот у них такое вот слушание очень хорошо получается. Of course, we are not, we don't have to act, but we can understand, try to understand different people, go deep into their thinking rather than being a superficially understanding problems or situations. Ну, конечно, это не значит, что мы должны играть как актеры, но, по крайней мере, неплохо будет, если мы постараемся как-то глубже проникнуть в суть вопроса и постараться понять чувства человека. And in the beginning, people might say, no, I cannot do all this. It's very difficult. Ну, первая реакция, конечно, когда все это услышали, что нет, я вот таким наставничеством заниматься не готов. Это очень сложно для меня. But if we realize that it is a mind which is not letting us. Но тут важно понять, что это ум нам говорит, что мы не можем это делать. Because the mind is all the time talking to us. Ум постоянно ведет беседу с нами. The mind is telling us that this person, maybe he's telling lies. Ум будет вам говорить, этот человек вас обманывает. Maybe, he didn't do the right thing. Этот человек тебя обманывает, этот человек, он неправильно все говорит.
And then, or maybe, oh, how long will he go on? When is he going to stop? Ум будет говорить тебе, ну сколько можно болтать, когда же он наконец заткнется? And then we think about other things. Oh, I'm supposed to be doing so many other things. When will this? Также ум будет вам подкидывать всякие мысли, о чем еще можно подумать, вместо того, чтобы внимательно слушать собеседника. So when we are distracted like that, then we are not able to listen to others with a full attention. Когда мы начинаем отвлекаться, мы уже не можем внимательно слушать своего собеседника. And if you see, every day we are supposed to listen even to our own chanting of Mahamantra, and we fail because we are very poor listeners. На самом деле, вот это внимательное слушание мы, как предполагается, должны практиковать каждый день, когда мы читаем джапу. И проблемы джапы это у нас, в частности, возникает, потому что мы не очень хорошие слушатели. Because we are supposed to be thinking about Krishna's leelas. But when we are chanting, what comes to our mind is our own leelas. Предполагается, что во время джапы мы должны думать о Кришна-лилах, а вместо этого мы думаем о каких-то собственных лилах. So if we are able to give that kind of attention to other people, it will also help us in making our own minds calm. Поэтому, если мы научимся внимательно слушать других людей, это нам самим пригодится, это поможет нам успокоить свой собственный ум. And when your mind is calm and you have listened to that person, then their mind also becomes calm. Если ваш ум спокоен, и вы внимательно слушаете собеседника, то и у него ум тоже успокоится. Because they feel very happy that this person, one person has understood me, whatever I'm going through. Вашему собеседнику будет приятно, что нашелся хоть один человек, который меня выслушал и понял мои чувства. And so then, suddenly they feel very, very peaceful and calm. И человек так вот неожиданно для себя вдруг почувствует умиротворение и спокойствие. Then whatever suggestions you give, they'll be very receptive to it. И тогда все рекомендации, которые вы дадите своему собеседнику, они будут им так уже лучше восприняты. But of course, if they're not able to do some of the things you suggest to them, we should not get angry and think that how dare they not follow what I'm saying. Ну, конечно, не стоит сердиться на них, если у них не получается следовать вашим советам. We have to be detached and allow them to decide what they want to do. Нужно быть отрешенными в этом плане и давать возможность человеку самому решать, что он будет делать дальше. And most of the time, what happens is we get, when both are very calm and objective, then it's very easy to use our intelligence and see how we can solve the problem. Когда и говорящий, и слушающий оба спокойны и расслаблены, то тогда им проще воспользоваться разумом и попытаться найти решение обсуждаемой проблемы. But sometimes it may happen that you have had no experience in what they are talking about. Правда, иногда возникают ситуации, что человек описывает какую-то проблему, о которой вы вообще никакого представления не имеете. Then you someone else, more senior, or people with more experience, and then you can help that person after consulting them. Тогда лучше обратиться за советом к кому-то более старшему, опытному, и потом снова вот эту консультацию перенести ее на более поздний срок. And so in this way, counseling is not difficult. It is we who have to change ourselves so that, we can be of help to others. Поэтому в наставничестве ничего сложного нет. Здесь секрет просто в вашей способности проявлять заботу о других. We see in the Bhagavad Gita how Krishna is an excellent counselor to Arjuna. Бхагавад-гита — это образцовый пример наставничества Кришны по отношению к Арджуне. When Arjuna started to speak, when he was so disturbed in the beginning, Krishna did not say a word. The entire first chapter, Krishna hardly speaks. He is completely listening to Arjuna. And only then, В начале Бхагавад-гиты Арджуна очень обеспокоен. И обратите внимание, там в первых главах Кришна вообще почти ничего не говорит, он просто внимательно слушает Арджуну.
And only when Arjuna asks some questions, then when he surrenders to him, and actually Arjuna is very satisfied because that Krishna has understood his problem, then he surrenders to him. Кришна начинает говорить только когда уже пошли вопросы Арджуны, и когда Арджуна в итоге вручает себя Кришне, он сразу же начинает испытывать умиротворение. Krishna did not make any judgment in the beginning. He didn't tell Arjuna, oh, don't talk like a fool, or why are you saying that? He didn't say anything. He was just listening to him. В начале Бхагавад-гиты Кришна не выносит никаких суждений, он не говорит Арджуне, ты говоришь как глупец, ты неправильно все говоришь, он просто внимательно слушает его. So when Arjuna opened out his heart and poured forth all the, frustrations he was feeling, and Krishna was listening to him and understanding him. И только как это происходит, только когда Арджуна уже полностью излил свое сердце, рассказал о всех своих разочарованиях, и Кришна выслушал его. So then Arjuna got a little pacified, and then he surrendered to Krishna. Только после этого Арджуна успокаивается и вручает себя Кришне. And then he was ready to listen to anything Krishna was going to say. И тогда он уже готов выслушать все, что говорит ему Кришна. Because Arjuna even accused Krishna that you yourself are only killing, asuras, but you are asking me to, kill my own family members. How is that? He had so many such, doubts in his mind. Вначале у Арджуны очень много сомнений, он даже своего рода претензию к Кришне высказывает. Ты сам убиваешь только демонов, а меня сейчас побуждаешь убить своих родственников. But Krishna did not say anything. He was, in his defense. He was just hearing out Arjuna very, 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 very sensitively, without making any, interrupting him. Примечательно, что Кришна ничего не говорит в свою защиту, а просто внимательно слушает Арджуну. So this is how we have to, by being a good listener and empathic and very sensitive, all of us can engage in counseling others because people really need it. Поэтому заниматься наставничеством несложно, это может практически любой, нужно просто научиться внимательно, с эмпатией слушать других, и в этом есть очень большая потребность. By doing this, you'll find that all the members, they're really blooming, they're becoming so happy and cared. Если вы будете этим заниматься, вы увидите, как расцветут все члены вашей бхакти-врикши, как они будут хорошо развиваться вот с такой духовной заботой. And you yourself are gaining so much of knowledge and experience. И главное, вы сами получите очень много опыта и знания. And in this way, you'll be able to influence more and more people into Krishna consciousness. И тогда вы сможете помочь все большему количеству людей встать на путь сознания Кришны. Thank you very much, Hare Krishna. Any question? Спасибо вам большое. Сейчас мы переходим к вопросам. We have one question from tomorrow. Okay. The question is, you told about various types of motivation. You told about the proper motivation through love. Is it possible that we act in this way, but still devotees are not enthusiastic to do anything? Does this method works in all situations, or it depends on the person if he can be motivated or not in this way? Okay. So love means maybe they don't have love for Krishna, and maybe we also don't have so much love for Krishna yet. Вопрос, мы начнем с вопроса,
Материалы Прирахинец вчерашнего дня. Там речь шла про разные виды мотивации. Самый высокий вид мотивации – это через любовь. И вопрос такой, возможно ли на этом пути неудачи, когда ты заботишься о преданных правильно, но у них не просыпается энтузиазм, и они очень вялые? Или все-таки это работает на 100% и зависит только от того, как правильно ты сам это делаешь? Мгм. That we can have love for the people around us, those devotees who are new devotees. If we behave very nicely with them, then they will have love. Мгм. Ну, может быть, у нас нет пока любви к Кришне, но, по крайней мере, у нас может быть любовь к окружающим нас преданным, и если мы будем вести себя соответствующим образом, они будут чувствовать это. So initially, they may start doing something just to please you. В начале вот эта вот мотивация через любовь, она действует так, что человек делает просто что-то, чтобы сделать вам приятно. Many of the members, they start chanting Hare Krishna only because they like the leader and the leader has asked them to do it. Часто на Бхакти-врикше преданные начинают повторять Харе Кришна только потому, что их лидер группы попросил это делать, а лидер им нравится. Just like us, we don't know initially why we should do book distribution or preaching, but we start doing because our Guru Maharaj wants it, and of course Srila Prabhupada wants it. Даже мы сами, мы вначале не знали ни о важности распространения книг, ни о важности проповеди. Почему мы начали это делать? Потому что мы знали, что наш Гуру Махарадж этого хочет, и этого хочет Шрила Прабхупада. So the first point of contact is the Bhakti Vriksha leader and other senior leaders in the Bhakti Vriksha. Поэтому первое контактное лицо у преданных на Бхакти-врикше – это их лидер группы. That trust and respect and love for the devotees, then they will be motivated to do the service. И чем больше доверия, уважения и любви появляется у преданных, тем больше они будут мотивированы, чтобы делать какое-то служение. Right? Okay. Is that okay? Hopefully. Another question is, can you elaborate on the difference of sympathy and empathy? Вопрос о разнице между симпатией и эмпатией. Okay. Now, sympathy means you may not actually understand what they are feeling, but you may feel very sad that they are unhappy. This is sympathy, yes? Yes. Симпатия – это когда вы, может быть, не способны прочувствовать ощущения человека, но вы видите, что ему плохо, и вам тоже от этого становится плохо. And most of the time, sympathy is actually very sentimental. We may just... Всего симпатия – это очень такое сентиментальное чувство. We may be affected that, oh, why are they suffering so much? And we may feel sorry for them. То есть мы видим, что человек страдает, мы испытываем симпатию, думаем, да что же вот он так мучается, и нам становится его жалко. Вот это симпатия. But because that is on the material platform, it will not help us to really help those, help the people. Но поскольку симпатия, она происходит на материальном уровне, вот это чувство симпатии нам никак не поможет помочь другим людям. Empathy, on the other hand, is, we don't get disturbed. Oh, they're suffering so much. Rather, we are trying to understand what are they going through. Эмпатия, она отличается от симпатии тем, что когда вы относитесь с эмпатией, у вас не возникает такой депрессии при виде страданий другого человека, вас это не выводит из равновесия, но при этом вы стараетесь более глубоко понять, что же этот человек чувствует. That requires much more, first of all, we have to be very alert and very good listeners. Для того, чтобы работать на уровне эмпатии, нужны уже другие качества, нужно быть очень таким внимательным, хорошо подмечать происходящее, уметь очень хорошо слушать.
And because our mind is controlled, we are more surrendered to Krishna. So it is, we can think very clearly. Кроме того, если ваш собственный ум под контролем, вам проще предаться Кришне, у вас будет очень четкое мышление, вы будете понимать, что нужно говорить. And so because of that, we can also give very good suggestions which are more Krishna conscious, not some sentimental thing. И тогда вы будете давать не просто какие-то сентиментальные советы, а очень такие хорошие советы, основанные на сознании Кришны. Is that maybe I should explain with the help of example. Наверное, лучше на примере это пояснить. Maybe a lady has come to you and says that, I'm on the verge of a divorce. Допустим, к вам приходит одна матаджи и говорит, похоже, я нахожусь на пороге развода. And, and she just starts telling about what problems she is facing. И она начинает вам рассказывать о своих проблемах. A person very, okay, the person has got soft feelings, and then he feels very disturbed. And he also is feeling, in the sense, he's feeling very much, oh, why is this person suffering and all that. И когда вы слушаете это, вы погружаетесь вот в это настроение, вы думаете, ну за что же ей такие испытания выпали? Getting disturbed, like the person who is trying to tell them, whom you're trying to counsel, И, you are also getting disturbed by having this kind of, sympathy. и в итоге человек к вам пришел за каким-то хорошим советом, а вы в итоге погружаетесь в такое же состояние, как эта матаджи, вот, проникаете в симпатии к ней. Then how can you help them if your mind is also disturbed? И если ваш ум находится в таком же беспокойстве, как у нее, как вы сможете ей помочь? Yes, to be empathic, your mind has to be controlled. А для того, чтобы действовать на уровне эмпатии, вы должны владеть своим умом. So empathy is more on the spiritual platform. Поэтому эмпатия — это ближе уже где-то к духовному уровню. You can understand that person very objectively. Эмпатия — это способность объективно понимать человека. You have love for that person, but it's more, the love is more on the spiritual platform. Вы любите этого человека, но эта любовь уже ближе к духовной любви. Is it okay? Надеюсь, это ответил на вопрос. Another question is, one devotee is asking about the following contradiction. You just mentioned that counselor should not hide his own shortcomings before the people whom he is counseling. He may mention his own shortcomings. And at the same time, Angira Gauranga Prabhu said that we should not do this, otherwise it would ruin the group members' faith in his leader if the leader is telling about his shortcomings. Yes. Вопрос в том, вы сказали, что не надо скрывать свои недостатки перед подопечными на консультации. Ангира Гуранга Прабhu говорил, что нельзя это делать, поскольку это подрывает веру в наставника у подопечного. Окей? But I didn't say all shortcomings or some shortcomings which may be disturbing to them. But some things we can share which will make them feel that we trust them, we are coming close to them and revealing ourselves to them. Ну, имелось в виду, не нужно уж совсем какие-то свои недостатки демонстрировать, от которых ваш, сказать, подопечный в депрессию может погрузиться, когда услышит. Ну, просто что-то можно сказать, что вот актуально будет для этой ситуации. Because, like, for example, even when we are giving a class or something, sometimes devotees say, how, like many Srila Prabhupada disciples, they mention about how they did something and Prabhupada chastised them. And, so
through that, what happens is we learn from their experience, and we also feel very happy that they're sharing this experience with us. Наверняка у вас был такой опыт. Иногда ученики Шрилы Прабхупады в лекции рассказывают вот из своего опыта общения с Прабхупадой, как они какие-то ошибки допускали, и Шрила Прабхупада их там ругал за это. Почему для нас это очень ценно? Во-первых, мы можем полезные уроки извлечь из этих рассказов, а во-вторых, у нас возникает доверие к лектору. We don't, not something which is troubling us or something, we don't share it with them, but something they feel that, okay, we are also very human and we are very open and frank and honest. Ну, то есть идея в том, что человек, который к вам пришел консультироваться, он должен видеть, что вы живой, открытый, человечный человек, с которым можно вот так вот нормально общаться. Even yes, even Srila Prabhupada shared sometimes. He felt, maybe I did this. Of course, Prabhupada is perfect, but some things when he talks about his own in personal life, I wish I had done that better or something. Then we know we don't look down on Prabhupada. Rather, we just appreciate his humility. Sorry, can you paraphrase it? Okay. See, sometimes Prabhupada also mentions, like, for example, he felt that I was not very good in my family life. I wish I had been a better, family. I had taken care of them better and so on. Даже Шрила Прабхупада иногда, когда говорил о своей семейной жизни, он говорил, я, может быть, не очень идеально выполнял свои обязанности семьянина, может, мне следовало как-то больше заботиться о членах своей семьи. It's only his humility which makes him speak like that. На самом деле он это говорил из глубочайшего смирения. But then we feel very happy. We feel very close to him, that he is revealing some personal aspects of his life with us. И когда Шрила Прабхупада вот какие-то личные такие вещи о себе раскрывает, то мы чувствуем к нему какую-то вот такую особую близость. And so the person will feel, okay, I can open up, I can trust this person. И если наставник вот в таком умонастроении действует, то тогда тот, кого он консультирует, он как-то склонен раскрываться навстречу ему и принимать его. What we tell them, not that anything which comes to our mind or something that will really help them. Поэтому нужно, конечно, внимательно относиться к тому, что мы им говорим. Не надо говорить все, что нам в голову приходит. То есть нужно говорить то, что им может принести пользу. Yeah. The next question, what to do if the counselor is Mataji and the one who is getting counseled is Prabhu? How to avoid some attachments that may arise, some desire to exploit each other, and how not to develop some improper attachment. Тут вопрос очень длинный. У меня такая просьба, пожалуйста, старайтесь коротко формулировать вопросы, потому что это невозможно все прочитать. Вопрос, когда Матаджи консультируется у него Прабху, как избежать неправильной привязанности, чувства эксплуатации и так далее. By having one more person there in the room, not being alone with the person. Когда вот такая консультация с разнополыми участниками, нельзя, во-первых, наедине это делать, нужно, чтобы кто-то еще третий был в комнате. So the counselor, that if it's a Mataji, if her husband is also there with her, then that's another thing. Or the counselee, if he can include his spouse, that is also fine. Было бы очень хорошо, если наставница с мужем консультирует, и также неплохой вариант, если тот, кто приходит за консультацией, он приходит со своей женой. But if both of them are not married, then they can have somebody else also sit there.
Но если и та, и другой не стоят в браке, то нужно кого-то третьего там посадить с ними рядом. Then it will not get too personal like that. There won't be a chance for such attachments Тогда to them. просто сама вот эта вот обстановка не оставит никакого шанса развиться неправильным привязанностям. Actually, if it is to do with your marital relationship, then you should not confide in the person of the opposite gender. На самом деле, если предмет консультации это какие-то вот проблемы семьи и брака, то не нужно консультироваться у представителя противоположного пола. For example, if a Mataji is having problems with her husband, she should not go and confide in a Prabhu. То есть, если у Матаджи какие-то проблемы с мужем, она не должна идти за советом к мужчине. Very, very dangerous. Это очень-очень опасная ситуация. There have been cases where, there has definitely attachment which has developed because the person who's confiding will start comparing their spouse with the person whom they are, confiding with. And so they might feel very positive because they are getting all sympathy from this person. Были очень нехорошие примеры такого, потому что когда женщина с каким-то другим мужчиной советуется о своем муже, она интуитивно будет сравнивать этого мужчину с своим мужем, и если вот этот вот мужчина так внимательно ее выслушивает, положительно реагирует, то это сравнение будет, естественно, не в пользу ее законного мужа. And the Prabhu may also feel very protective towards this Mataji, and then it may slowly lead to something else, more intimate. И, кроме того, у Прабу, который вот такую консультацию ведет, у него может возникнуть желание защитить эту Матаджи, и там вообще может уже привести совсем к ненужным последствиям. Then in that case, only if it is a grahastha, if the Prabhu is a good counselor, but if his wife is also sitting next to him, then it's okay. Поэтому единственный допустимый вариант такой ситуации, если консультирует Прабу, и если он грехастха, то его жена должна сидеть рядом с ним. But otherwise, it's best such marital problems are only between the same gender. Но так лучше, когда все вот эти вопросы обсуждаются с представителями того же пола. Another question from BV1 leader. He says that his spouse is a beginner and she is not able to take care of anyone. Therefore, he has to take care of Prabhus in his group and Matajis also. Is it allowed? Вопрос. Преданный ведет БВ1, супруга еще очень незрелая, не в состоянии о ком заботиться. Приходится самому заботиться о женской части Бхакти-Рикши. Допустимо ли это? You mean who is the leader? The husband is the leader. The husband is the leader, yeah. Yeah, and she is not very advanced, she's saying. Yeah, his wife. Okay. But, well, she can also be there with him when he's talking to the Matajis. Но даже в этой ситуации, когда муж более серьезно идет Бхакти-Врикшу, жена менее серьезная, по крайней мере, она должна присутствовать, когда он общается с Матаджи из своей группы. And for simple things, she herself can take care. If it's a question, informing things or organizing things, she can do that with the Matajis. В каких-то простых вопросах, на самом деле, и жена может участвовать. То есть, если нужно, например, там проинформировать их, там, допустим, о том, что будет встреча, или если нужно что-то организовать, то вполне может тогда и жена тоже это делать. But when they are talking, asking for doubts and other things, it is good if the Mataji, if the wife is also sitting with the husband, then, they won't have such improper feelings. Поэтому лучше, когда муж и жена вместе сидят рядом, тогда не будет возникать каких-то ненужных чувств. Okay, Mataji, we ran out of time. We have to finish at this point. Thank you very much.
Thank you very much. Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Thank you very much. Hare Krishna. Вопросы, которые не успели задать, давайте на следующей лекции тогда зададите, кто не успел, чьи вопросы не успели ответить.